pearls, huh? But it was repainted after a few times because it goes. It wasn't so nice. I don't know. Yes, After one Russian artist did. Russian. After he did after, so it was like Because it wasn't so good. this Radha Govind, no, Radha Govinda in no, Albert Road. no, this In is Calcutta? from New York. No, this is London. Detroit, I think. Do you know? Maybe London. I think it's from Detroit. That's Detroit, right? Who said? Ну ладно, что-то он не знает. Maybe, but Also because I don't know, so I'm not Okay. gonna. But I don't remember it saying. Це сейф Прабхупади. What does Janani say? Yes, he said it's proper safe. He was using for documents, for No, you use correspondence. this. It's also from. Is this open? No. You have the key? Only Who has one the key, key? Janivas Prabhu or Madhava Hari Prabhu has. Huh? Madhava Hari Prabhu, I think he has. Who's that? Pujari department leader. Oh, that big. So, have you ever looked inside? Yes, Janivas Prabhu sometimes comes and show us something. What's inside? Prabhupada clothes, some clothes. That's it? Yeah, because we He don't. kept his clothes in here. Yeah, but So why are they in here? Because here now they keep things which they using for For service. cleaning? For cleaning, for Prabhupada change dress, for murti. Oh. Well, let's go there. Yeah. Ну, давайте, ну, Can has touched this. No. Is there a He said Pushkar. push? I was just going to say, is Pushkar's name there? Do you see it? Anyway, yeah. There's nothing to say. You know, there it is. This But was this done one, because in you got. Indonesia. Это картина из Индонезии. This was done in Indonesia. Да, из Индонезии. They're famous for this. Они известны Bali, такой работой In с Bali, Бали. the island of Bali. На Бали они такое делают. And Prabhupada liked it. He said, hang it there. Прабхупаде очень понравилось. That's Он all I говорит, can tell you. повесь. It wasn't so nice and clean though. Это не было таким чистым, правда. And this is maybe Pushkar again Может or быть. Pandu. Some Пушкар или Панду сделал. this is the Sahajiya down at But see, paintings, they don't do well in Mayapur. No, because so many years it goes. No, by- but especially in Mayapur, it's damp and hot Yes. and moist and Yes. Yes. It always goes like не this. не you сохраняется. get some kind of, anyway. Yes. There's not very much to comment on. Of course, all of this was not there. It was used for Prabhupada. Yeah, but I'm saying Yes, it it was. wasn't stacked up Вот это there. все не было здесь, не стояло при Прабхупаде. I just translate. При Прабхупаде это тут не стояло. Прабхупада Sit это... down. Yes, please sit down. Ah, Yes, please. do you think it's very cold here? Как вам кажется, холодно здесь? No. So then А чё ж Прабхупада закутанный? he's dressed for Moscow. Он как в Москву поехал собрался. Take off his hat. Надо снять шапку. Pujari will come and maybe he will wear Take his hat off. Снимите шапку. You know, good job. Here there used to be a big painting. У нас здесь висела большая картина. It wasn't a very well done painting, Не очень прям такая. but it was a картина. painting taken from a photograph Картину нарисовали с фотографией of the first Pandal о первом пандале in 1972, в 1972 году. which was up front. None of this was here, of course. Конечно, вас тут никого еще не было. And the photograph was Prabhupada doing initiation, И на фотографии было, как что Прабхупада дает инициацию. and some of his godbrothers were there, И там братья духовные Шила Прабхупада, and Brahmananda Брамананда. Maharaj and a few others. So
So someone did a painting from that. It wasn't a nice painting, but Prabhupada said put it up there, so it filled the whole И, может, thing. не But then it got bad like this. не очень совершенная картина, но Прабхупаде понравилась, он говорит, повесьте на стену. Потом она вот такая стала. And then someone ripped it. Кто-то еще и порезал чем-то. So then when Prabhupada came one year, I forget which year, Потом однажды Прабхупада приехал. I said, oh, it deteriorated, Я говорю, Prabhupada. как-то разрушается, что He Прабхупада. said, make shelves and put my books Он on. говорит, тогда сделай полки и поставь мои книги. And we're very peaceful here. Здесь было очень спокойно. And there used to be these lights, it was just like on the fan, it was just a rod И были with a light bulb. такие лампы на проводах, просто висели It лампы. wasn't so Не было вот так вот. up like. And сделано наверху. at a certain time of the year, just before, when it first rains, Когда первые дожди and it's начинаются, hot, и еще жарко, then these little teeny bugs такие малюсенькие come out and they fly all around букашки начинают летать. any light they see, they just, Мошки. so many. Особенно на лампочке можно видеть кучи их налетает. And I came in here one evening and Prabhupada was sitting back and he was looking at all the hundreds of, if not thousands of Я little. пришел, что Прабхупада смотрел на этих мошек, которые тысячами летали вокруг лампочки. He said, it's very interesting. И он сказал, что это очень интересно. I said, what Я Prabhupada? говорю, что ж, Прабхупада? He said, each plane has a pilot. Он говорит, у каждого самолетика такого есть пилот. And they're flying so fast around the bulb, И они очень быстро летают вокруг этой лампочки. and they never crash into each И other. никогда не врезаются друг в друга. The pilot. Это пилоты же. And he said, this is their life. И он сказал, что это вот такова их жизнь. They come out when the sun goes down. Они прилетают, когда солнце заходит. They fly around like crazy. Они летают, как сумасшедшие вокруг. And in the morning, you sweep them up, they're all dead. А утром вы уже их подметаете, они уже умерли все. That's ugly. I hate the ugly. Этот цвет такой длинный, не люблю. Why do they have that anyway? Почему? Then, one day, Такой свет зажгли. can you turn that on? Можете выключить? Он, наверное, автоматически. Ага. Yeah, I was down where the kitchen used to be, where it is now. The Я kitchen on the однажды next был floor. на кухне, где вот на первом этаже, здесь есть кухня для его предприятия, сейчас она называется. Там на And I первом. heard something in the kitchen. It was late. It was like 8:30, 9 o'clock at night. И было где-то около 9 вечера, я услышал какой-то звук. And I heard something in the kitchen. I looked in the window, and Prabhupada was going through whatever was stored on some shelves. И я увидела, что там на кухне, я заглянула туда, Прабхупада по полочкам лазит, что-то ищет. So I went in. I asked Prabhupada, "Is there something I can do for you?" И я зашел, говорю, что Прабхупада, что я могу для вас сделать? And he looked at me and said, "No lemon pickle, nimbu achar. You have lemon pickle?" Он говорит, тут что, нету лимонного пикла? He wanted the lemon pickle. Он так Not хотел the лимонный. lemon pickle in oil, but the lemon pickle that's just soaked in salt water and then it. Yeah. Не такой, который в масле замочен, а в водичке. So I said, "No problem, we don't have any lemon pickle." Я ему говорю, нет, лимонного пикла такого у нас нет. And, это что вы and he said, "Oh," Он сказал, he was disappointed. и тут немножечко He расстроенный. said, "Lemon pickle is good if you want to activate your appetite." Он говорит, лимонный этот пикл, он хороший, если вам надо возбудить аппетит. You have lemon pickle and then you can eat Вы можете его and сначала digest properly. съесть, а потом хорошо покушать и перевариться все. So he went back to his room. И вернулся в комнату тогда. And I found that Chutananda Swami, И
Потом я нашел Бхавананду с вами. I said, Prabhupada was just looking for some lemon pickle. Я ему говорю, только что Шилпрапада искал лимонные пиклы. You know anyone around here? Of course, here, in this building, this was it. Ну, естественно, я ему говорю, ты кого не знаешь здесь вокруг, но вообще здесь, There's в этом nothing. здании, вот это было и There's все, just что было. nothing here. Ничего тут не было. There were no trees, Ни деревьев, no trees along the road, no palm trees, no ни coconut деревьев trees, тут, no ни other дороги, building. ни We were just пальм, out in the middle of the rice нет fields. никаких строений, просто посреди рисовых полей вот это здание. And between here and the joke pit, И there вы was nothing. смотрели, там никаких видно This не building было. in the middle of a, То you есть know, просто вот это здание and all along посреди Bhakti полей. Siddhartha Road. И дорога It was just the Бхавананды. road, no trees. Просто дорога, никаких деревьев. So I asked him, И я спросила его, do you know anyone around who might have lemon я ему pickle? говорю, Maybe кого-то тут one of в them. округе, у кого бы мог быть лимонный пикл. He said, I do. We have a life member У we нас тут made есть лайфмембер один, мы уже его, так сказать, завербовали. far, far away, Ну, далеко, конечно, up north. к северу. And we had an old Jeep. А у нас такой старенький джип был. And I said, come on, let's go Я ему говорю, давай to поехали that man's house к этому человеку в дом. and ask him if he has lemon Попросим, pickle. если есть у него лимонный пикл. So we drove it. Geez, it was about an hour's drive И мы бросились и поехали. Где-то несколько часов мы к нему along ехали. that main road, way, way far away. Далеко мы ехали к нему. We get to the guy's house. Мы пришли к этому. We knock on the door. He's a very nice man. Постучали, он очень хороший He said, человек. do you have lemon Мы pickle? говорим, у Guru вас Maharaj есть wants лимонный some пикл? lemon Гуру pickle. Махарадж хочет лимонный пикл. So he said, yes, for Guru Maharaj. Он говорит, So he конечно, gave для us Гуру Махараджа. a bowl, Он нам такой дал of чашку lemon pickle. лимонного пикла. And we drove all the way back, И мы оттуда поехали обратно. and it must have been 12:30, И, может, 12:30 это было. and I put it in a bowl, Я вот положил About that чашку вот такого вот размера. filled it with lemon pickle. Наполнил лимонным пиклом. Prabhupada was sitting here. И Прабхупада вот здесь вот прям сидел. I said, Prabhupada, Я зашел к Прабхупаде. I said, Prabhupada, I have Прабхупада, lemon у меня pickle. вот есть лимонный пикл. His eyes got big, and he took it from me, И он от меня and he взял sat there, от and he меня. ate the entire И bowl он of lemon съел pickle. всю чашку The этого entire bowl. лимонного этого пикла. Have you ever had lemon pickle? Вы когда-нибудь ели? It's very salty. I mean, it's delicious. I love lemon pickle. But he ate the whole, one piece of lemon pickle was enough. He ate the whole bowl. А он целую вот эту чашку съел. Another time, А в другое время, we heard something. It was nighttime. а еще однажды ночью Downstairs on the next floor, the first floor, на первом этаже under the stairs was open. были открыты эти And I наши heard some ступеньки. noise from under that stairs. И я Right? услышала, что под ступеньками And it's Prabhupada что-то происходит. Я пошел, там Прабхупада был. hiding under the Он там stairs. прятался под I ступеньками. said, Prabhupada, what are you doing? He said, I'm checking on your security А Прабхупада, я говорю, что to вы see что if вы they тут know, делаете? if they can find me. И я, говорит, проверяю вашу бдительность know that I'm охраны. here. Найдете ли вы меня или нет, когда я здесь? So it was, the mood was very familial. То есть наше настроение с ним было очень близкое. Близко с ним общались. It was very home. Домашний, по-домашнему. And the interaction between us and Prabhupada was very fatherly, grandfatherly, and И отношение между нами с Прабхупадой было такое, very relaxed. с его стороны отцовское, или даже как бы от дедушки, и очень расслабленная атмосфера. And I don't know about all of these things, I don't remember, but I can tell you more stories. You want more stories? Хотите больше, да, истории? So again, in this room, И опять же, это было в этой комнате. Prabhupada would take his walk Прабхупада, он шел up the road. по дороге. I don't think we had a paved road, but we'd go up where the
Bhajan Kutir is, and he turned где Баджан left and walked down повернулся налево where all и the дальше shops пошел, are. где вот эти сейчас магазинчики туда. And Prabhupada was saying, you know, build this, and then I want you to do И this. Прабхупада говорит, вот это надо построить, я хочу, чтобы вы And это I kept сделали. saying, Я продолжал говорить, I was like, where's the money? я ему говорил, что Прабхупада, только деньги откуда взять на это? Finally, I asked it once too much. И я стал слишком много говорить об этом. Prabhupada Прабхупада came down палочку on the свою ground. ткнул в землю. Why you are always worried for money? Почему ты все время за деньги переживаешь? You do not think Krishna has the money to pay for his project? Ты что, не знаешь, у Кришны есть ли деньги заплатить за его проект? Then later, in the morning, I get a Позже, Shruti Kirti or someone, whoever is serving утром us. позже, Prabhupada wants to see you. Шрути Кирти, So I go running и down он because I меня was позвал, staying up сказал, on the roof. Прабхупада хочет тебя видеть, и он I был, was sharing a room, one of я those на крыше жил, with Jayapataka and вместе с Chutananda. Джайпатакой и с So I Ачутанандой. come running down. Я сбежал, I'm happy я because очень Prabhupada wants to счастливый see был, me. потому что шел Прабхупада, Pay my меня тоже dandavats видеть. right there. И там Дандавата приглашал. And I get up and I have a big smile on my И я face. встал, и у меня огромная улыбка была на лице. And Tamal Krishna and Gargamuni Maharaj, they're sitting there. А Тамал Кришна и Гаргамуни Махарадж, они сидят вот здесь. And I pay my dandavats, I Я stand up, предложил and Дандават, smiling, встал, Prabhupada looks at улыбался, me, and then Прабхупада he says смотрел to на меня, them, говорит, our Bhavananda говорит, наш Бхавананда, is a real Vaishnava. настоящий вайшнав. He said, he is joyful at every moment. Он радостный каждое мгновение. And I said, only because I'm in your presence, А Prabhupada. я сказала, это только потому, что я в вашем присутствии нахожусь. He said, all right, sit Он down. сказал, ну хорошо, хорошо, садись. So I sat down here, Я сел, and then he looked at Tamal and Gargamuni, and he said, our, because he always called me usually our и Bhavananda, он посмотрел на Тамала и possessing me. И Which он is fine by me. все время называл меня наш Бхавананда, такой вот собственничал, ну как будто мной владел, он был, так говорит. Our Bhavananda is always worried about money. Он им сказал, наш Бхавананда, но он всегда переживает за деньги. He said, actually, collecting money, that's very easy. И он сказал, на самом деле собрать деньги легко. And he went like that. He said, И вот так it's рукой flying through the air. Они просто в воздухе летают. You just have to reach out and grab it. Просто надо руку протянуть и схватить. He said, but spending money Но тратить деньги for Krishna, для Кришны, that is very difficult. вот это вот очень сложно. And he, И он, pointing at А me, мне is показал. very expert at that. он очень опытен в этом. So I want you two И я хочу, чтобы to вы make оба sure убедились в том, that he always has enough money to spend for Krishna. чтобы у него всегда было достаточно денег, чтобы он мог потратить их на Кришну. I was so happy. Я очень был счастлив. I think it was a year, maybe 2 years later, 1976. И может быть это было в 76-м. I asked Gargamuni, Я спросил Гаргамуни. I said, I want to build a park for Prabhupada. Я сказала, я хочу построить парк для There was Шилпрабхупады. a boy, godbrother from America named Kanva. He was a gardener. Один духовный брат мой из Америки, Very Канва, expert. он очень опытный был садовник. So I said, well, we need money. И Gargamuni я immediately gave me the money. сказал, нам нужны деньги. Гаргамуни мне сразу же дал. And this park here is what we made. И вот здесь It парк, was a который- rice field. We filled it in, we filled the dirt in, we made the lawn, Тут we были made the рисовые flower поля, beds, we все built the benches. заполнили, мы сделали скамеечки, разбили там кустики, парк был. And at that end, those two big trees, И those поставили were the посадили first trees деревья, которые in сейчас my большие home. пальмы. Это были первые деревья в моей I кухне. planted them in Я сам 1976. лично их посадил в 76-м году. And there are, of course, kadamba trees. Have you ever been here when they Кадамбы flower? тоже. Вы In Vrindavan, they have the small видели кадамбы kadamba. здесь, да? Вы But Вриндаване these- маленькие кадамбики, а These здесь trees are big. видели, какие Perfect
perfect conductors. Совершенный круглый кадам. And the reason we planted them, they're all over, Причина, because they почему grow мы их very посадили, fast. потому что они быстро растут. They shoot right up. So those are the first trees. Это были первые деревья. And in 1977, А в 1977 году Prabhupada would come down in the afternoon он and sit on that bench по вечерам in the middle, садился on the far side, which we're going to build up like a little thing over it, so that на лавочку там посередине, и там and he had darshan. сверху он давал даршан. He had all the green grass and Prabhupada. He was sitting there one late afternoon. He said, Bhavananda has built me a gentleman's park. И он там была травка, и он как сидел, говорит, Бхавананда для меня построил парк для джентльменов. And it was the only piece of landscaped land in the whole of Bhopal. И это правда, это был единственный кусочек земли, который был вот так вот спланирован, ландшафт сделан. Это And единственное behind место в the Майпуре. flower bed were all the dahlias. You know, now we're coming into winter's flower season. И за ним была такая цветочная Marigolds, поляна. Сейчас вот Nasturtiums, зима идет, все petunias, вот эти цветы. dahlias. You know, big dahlias. You know dahlias? Very colorful, big flowers. Это разноцветные большие Anyway, цветы. so that was nice. И это было очень красиво. Then he looked up towards the front road. И потом он посмотрел на главную дорогу туда в сторону. Why they are not coming, meaning the pilgrims. No one came to Mayapur, really, pretty much no one. И он смотрел в направлении ворот, на дороге, говорил, Why почему they are они не not приходят в coming? Майпур? Why they are not Почему coming? они не приходят в Майпур? So I don't know if you were here last Я не weekend, was знаю. Basilia, what was that called? Раз Baspurnima. я не знаю, были вы здесь? Hundreds нет? of, it И seemed было like 100,000 people. тысячи, 100 Rivers тысяч of людей, people. вот, реки из But людей. they're not just people, Не просто люди, they're devotees. это еще и преданные. Sometimes Western devotees. Of Иногда course, you're западные Russian, you're преданные, not конечно, Eastern, вы you're из not России, вы Western. не западные, не восточные. It's always been your identity problem. У вас всегда вот проблема Are you с European отождествлением or себя. are you А вы Asian? европейцы или вы восточные национальности? Because my grandparents are from Lithuania, so Мои I предки understand. из Литвы, поэтому я так немножко понимаю. My grandmother made really, really nice stuffed cabbage. И моя бабушка, она очень вкусный бабушка готовила She called it капустовые Golomki. голубцы. Golomki, is it? Голубцы. Oh, But in Lithuania maybe different. I guess in Lithuania, Golomki. Oh, Коломки. my favorite food. Я самая And любимая latka. еда была у меня. Potato pancake. И из картошки пирог. Love potato pancake. Обожаю. My grandmother, she'd be grating Она the натирала potato. картошку. She had 17 children. У нее 17 детей, у моей бабушки. So she was used to making a lot of А food. она привыкла к тому, что надо делать много еды. And when I brought him some prasad А когда я with приносил paneer, своему отцу просад с паниром, he said, oh, he said, я when I говорю, was a boy, когда я был ребенком, because my grandmother had a big 6-thing wood stove. потому что у моей бабушки была такая большая шестью They lived on a farm. отделами печка. In America, Они где-то в big farm. Америке, у них большая She ферма would была. make paneer, which was Она called тоже in панир America делала. farmer's cheese. В Америке он называется фермерский сыр. And she would hang the cheesecloth full of paneer on the stove, and any of the children could come in anytime, break off a piece of bread and a hunk of paneer, and they're happy. И она подвешивала этот, чтобы сделать сыр где-то к печке, и в любое время любой ребенок мог прийти, отломить кусок хлеба, отломить этот панир и кушать. Anyway, I divert. Ну я, ладно, отвлекся. Just to let you know, maybe we have the same genes. И я просто к тому, что может у нас общие какие-то гены или что-то. So, flowers. Итак, Prabhupada, цветы Прабхупада. we built the first flower garden.
Мы построили первый цветочный сад. On the end of the Bhajan Kutir, which Где was, вот от конца Баджанкутира. it wasn't called the Bhajan Kutir, Тогда мы его не называли it was just a Баджанкутир, straw house. просто был соломенный домик. In 1972, that's all we had, that's where we stayed with В Prabhupada. We stayed. 1972 году у нас единственное то было строение, и больше ничего, мы там с Прабхупадой все жили. So at the end, В конце уже за этим Баджанкутиром we built a rose garden. мы там разбили We built сад a роз. wall, we filled it all in with dirt and planted, I think, 100 rose Мы, bushes. наверное, 100 этих кустов посадили роз. And that was very exciting for me. И я очень, так сказать, Some of волновался. my godbrothers, you know, we were rough and tough. И некоторые мои духовные братья, но в то время мы все-таки были рисковатые, такие грубоватые. It was festival time, И было but фестивальное that no время. one had arrived yet. Но Of еще course, никто не festivals приехал. weren't so big then. Естественно, фестивали тогда не были такие большими. But I had a big red rose Но у меня была такая большая that I красная was роза, bringing down to Prabhupada. которую я нес Прабхупаде. And as I passed this little, a couple of the sannyasis had built a little one-room bamboo, it's called chetai, woven bamboo walls. It's just a И temporary. несколько But they were staying there саньяси, for the festival. они там себе какие-то построили сооружения на одну такую комнатку из бамбука, какие-то комнатки. And as I passed them, И когда я их проходил, I heard one of them. я услышала Whose name I одного, won't. как его. What has he done? И он, What's he done? He's что он planted a вообще couple of сделал? rose Там bushes. какие-то розочки насажал. They were, criticizing me. Критиковали. So, it didn't bother me so much. No, But it didn't it seem- annoyed me, but it didn't. Ну, это меня так немножечко So I раздражило. continued down, and Prabhupada was standing И я пошел, и Прабхупада on this стоял veranda, but at that end. на этой веранде в I конце. brought him the rose, Я ему принес a розу. beautiful rose, Красиво. and I handed it to Я дал him. ему. And I saw there was a thorn on it. Я I'd увидел, forgotten to take that Там thorn эта off. иголочка осталась, колючка, я забыла ее Prabhupada снять. held it in his hand like, И Прабхупада держал розу like, вот like that. вот так. Yeah. He said, Krishna's creation, Творение Кришны. so beautiful. Такое красивое. And I went to take the rose, not to take it, but to, Чтобы не What? забрать розу, а колючку эту снять. Prabhupada said, what is that? I Я said, подошел к Прабхупаде, говорю, что? Prabhupada, there's a thorn there. Прабхупада там колючка. Prabhupada said, no. Он сказал, All of Krishna's creation is Все beautiful, творение including the Кришны. thorn. Все творение Кришны прекрасно, включая колючки. Then he looked around Когда он at the посмотрел rice fields, вокруг, на поля рисовые, and he said, this is just in my brain, that, many things. He said, the symptom of your success и он сказал, причина твоего, признаки твоего успеха will be будут when everywhere I look, тогда проявлены, когда куда бы я ни посмотрел, I see flowers. я увижу, я буду видеть цветы. So I felt really good. И я почувствовал так. I себя wanted to хорошо. go back and there were very many nice things Много вот with таких Prabhupada. с Прабхупадой было in my- хороших моментов. And it's so simple, И просто было. but we never thought Но мы никогда не думали to, make a nicer bed. It just never occurred to us. лучшую кровать или еще что-то. Мы даже не A думали. simple desk. Простой стул. там. I don't know what we were thinking. Я не знаю, о чем мы I думали. mean, I don't know who your gurus are, Не знаю, but you can кто be ваш sure гуру, но this would not be, right? You wouldn't let them sleep on that bed or но я уверена, что вы бы на таких кроватях или там how не everything is позволили. opulence. Сейчас все такое очень But the opulence роскоши, но was роскошь Prabhupada. для нас это был Прабхупада. So it's a different thing. Немножко He himself was Он the сам center of all opulence because he is connected, богатство. Он- was and is connected to the supreme opulent. Потому что он нас связывал с высшим богатством, с It Кришной. was nice.
было здорово. It's just so nice. Было очень здорово. Anyway, there you have it. Так или иначе. That's some of my Это stories. несколько из моих историй. I won't tell you all because then you'll kick me out. И все не расскажу, а потом вы меня выгоните. You have any questions? Еще, может, какие-то вопросы? Рассказывала эту историю, когда же Прабхупада сказал, что Кришна не отправил материальный мир, как пытался потеряться. Они скачали за присутствие. Повторите. Не, он не рассказывал. Remember that story, her question. I have one more story. Еще одну хочу рассказать. There's a drawer there. Is there a drawer there on that side? Есть. Там вот есть ящик с той стороны. I was sitting here with Hansa Duda. Я сидел здесь с Хамсадукой, Prabhupada opened the drawer. и Шила Прабхупада открыл этот ящик, Took out a gold ring взял золотой with a black stone in it. кольцо He с held it черным up. камнем, так вот He said, показал. "Do you want this?" Он мне говорит, хочешь And you put его? it for. We both dove. Мы оба прыгнули в кольцо, And I grabbed и it. я схватила его. I wish, many years later, I wish I had said, Prabhupada, I have no need for a gold ring. I'd rather have your association. Я много лет позже But I didn't. думаю, лучше бы я сказала, что Прабхупада, мне не нужно этого золота, я хочу всегда иметь ваше общение. Но я не сказала. Of course, in the last year of Prabhupada's stay in this world, I was his body servant, pretty much Естественно, all the когда time. Шила Прабхупада уже последние года практически перед уходом, So I had so был much его association. слугой, как бы тело его And служило, у меня было много I общения. would massage him, I would bathe him, I would Я dry him, делал I would массаж, dress him. омывал, It was- одевал He его. was like a deity. Он был как I had that божество. very, for some reason, that chance, intimate, treating him like a deity. Ну, то есть я относился к нему как к божеству, как по какой-то причине. So I had a lot of И prasad. У меня было много вот просады от Шила Прабхупады. So after Prabhupada left his И body, когда Шила Прабхупада оставил тело, any prasad I had, like когда у cloth, меня or, что-то было, там, I gave it all одежда, away. я все раздавал. and my godbrother, И один мой духовный брат, Jayapataka Maharaj, I gave him the ring. Джайпатака Махарадж, Рим, The ring that и Prabhupada, я дал ему вот offered, это вот and I took. кольцо, которое I gave it to Прабхупада предложил Jayapataka. мне, и я его взял и отдал Джайпатаке. but I did ask Но Prabhupada я one day, просил однажды у Шилы Прабхупады, I walked in, я зашел, paid my obeisances, поклонился, and I said, Srila Prabhupada, я сказал, Шила Прабхупада, would you please allow me to have eternal service at your lotus feet? позволите ли вы мне вечно служить вашим лотосным стопам? I don't know what, Prabhupada looked at me, Прабхупада меня так посмотрел. all right. Ну, хорошо, Because he said, all right. хорошо, как? So here I am. И вот я здесь. So what was your question? Был вопрос, чтобы он рассказал эту историю про... Ну, если он слышит, я расскажу по-английски. Не слышит? Как он пришел, Как Шила Прабхупада, когда он был в духовном мире, как Кришна подошел к нему и попросил его спуститься в материальный мир. because Не включил. Mataji think you were with Prabhupada when Prabhupada told the story how Krishna told him to come Yes. material world. Yes. Да, да. You want to hear that story? Yes. That's an eternal story. Это вечная It история. was in Los Это Angeles, было в Лос-Анджелесе 1975. в 1975 году. So, you want to hear the whole story? I just told this one in недавно рассказывала. Vrindavan. Я недавно во Вриндаване рассказывала. Were you there? Вы там были, кто-то слышали? Anyway, А вот it's здесь always они worth слышали. Да, я worth записи retelling. слушала. Ну, это всегда So we're in Prabhupada's room Мы были там, в in комнате Watsika Прабхупады. Avenue upstairs. На He's in his darshan room. наверху. I'm sitting there. Я вот здесь сидела. His asana is here, the big round pillows, Там асана была very с nice большими круглыми a подушками. cloth с with a хорошей big tassel тканью. on the end of the round pillow. И там с And там Prabhupada- с другой стороны.
he wanted to know how are things in И Mayapur. Прабхупада стал He wanted a расспрашивать, как report. там дела в Майпуре, он хотел отчет. How is Jayapataka Как Maharaj? Jayapataka How Maharaj, is so-and-so? тот или He тот. wanted a report. Because Хотел I had отчет. just come from Mayapur Что я to только что из LA. Майпура вернулся. So I gave him a report. И я ему рассказал. And Prabhupada was just, И Прабхупада. it was Upendra and me. И мы, там был Упендра и я. Prabhupada was just kind of, his head was against the pillow and he was playing with the Голова tossel, на подушке. running it around his finger, the tossing. I Он often играл wonder, кисточком. huh? I often wonder, И он так говорит, я все время удивляюсь. what is the difference В чем разница between the Goswamis and me? между Госвами и мной? He said, they had their books. У них были свои книги. He said, I have my books. И у меня тоже есть мои книги. He said, they had their light. Лайт. Light. У них был свой свет. They had their light, whatever light they had, candle. He pointed Какой-то at свой this little свет. chandelier. Может быть, у них были свечки или что-то. He said, I have my light. А он показал на люстру свою прекрасную, говорит, у меня свой свет есть. He said, every night they can stay under a different tree. А он сказал, каждую ночь они жили под разным деревом. He said, every night I can stay in a different palace. Каждую ночь я могу жить в разном дворце. I did not want to come here. Он сказал, вообще-то я сюда не хотел приходить. Krishna said, no, you come down. Но Кришна Come так down. и сказал, Krishna спустись вниз. definitely said, you come down Точно Кришна мне так and сказал, write those спустись, books. иди вниз, спустись и напиши свои книги. And Prabhupada said, no. Вот сказал, Imagine, Prabhupada is telling Krishna, no, нет. I do not want to go Не there. хочу я туда идти. It is a horrible Это place. ужасное место. He made a face. It is a horrible place. Он так вот сделал. Это ужасное место. Krishna said, no, you come down and write those Нет, books. спустись туда, напиши свои книги, I will take care of а everything. я обо всем позабочусь. You come down and write this. Спустись и напиши книги. That was the end. And he just put his head back. И он обратно голову в подушечку прислонил. It was very intense. Это было такое First, интенсивное. only time I ever heard Prabhupada Первый раз я слышал, revealing единственный, that когда he шла is Прабхупада, not from here, he is from говорил, there. что он не отсюда, он And оттуда. Krishna И personally Кришна told him лично ему to come сказал down, спуститься which means вниз. Krishna was here. Значит, Кришна And of course, Prabhupada был said там с ним. that his childhood deities, Radha Govinda, Прабхупада говорил, что его божества с детства были Рада Говинда, which are in the temple, Radha Govinda temple on Mahatma Gandhi Road in North Calcutta. и этот храм на Махатма-Род в северной Калькутте They're находится. beautiful deities Очень красивые божества. that they're his childhood because he was raised in the Moloch, big, like a palace, city palace, just across the street. И это были семейные божества Маликов, и он практически вырос там. У них был такой большой дом, как дворец посреди городской улицы. And that was the Moloch temple. И там он также и был храм для божеств Маликов. That's where Prabhupada had his first little Rath Yatra that И там же Шрила Прабхупада проводил свою детскую маленькую Радхаятру. that's where, you know, the three altars that we have, you know, И that's там where that comes from. They have three три archways. алтаря было, это вот оттуда теперь у нас. And три алтаря. the deities and everything is still there if you ever have a chance. И божества эти еще там, если у вас будет какой-то шанс туда съездить, можете поехать. If you go out about 7 o'clock in the morning, Если вы туда попадете в 7 утра, the pujari is bathing and dressing the deities. He puts them on a gamsha on the floor in front of the. он обычно в это время омывает, одевает божество, он ставит ее на гамчу перед But it's open. И открыто все, и все могут прийти.
You can go in and just sit down there. Можете прийти There's сесть. a gate, you know, that, Там такие есть but that's closed. But задворки. you just, you know, you're here. Просто The deity is прям there. It's здесь, dressing. просто там он одевает их, видно. No, that's very nice. So that Radha Govinda, Prabhupada said, they sent him to America. И эти Рады Говинды, как сказал And when he Прабхупада, had his first heart attack and he came back to India, he said, they called me back. они That's послали Рада меня в Говинда. Америку, а когда у него случился первый сердечный приступ сильный, он сказал, что они меня позвали обратно в Индию. Why was I telling you that? She asked you about it, that Oh, story. yes, so I told you the story. Да, почему же я рассказала? Потому что он попросил. But you see, there's a relationship. Но видите, есть What that отношения. relationship is, I have no idea. Не I знаю. wouldn't dare to even speculate. Каковы у них, у Шилапрапады были отношения, не знаю, даже не буду спекулировать, но отношения вот такие очень близкие. But it was intimate enough Но они настолько были близкие, for Prabhupada to tell Krishna, no, настолько, что Шилапрапада мог Кришне сказать нет. no, I don't want to go Нет, there. я не хочу туда идти. It's horrible. Это ужасно же там. Which also showed Это также that in показывает, Goloka, что на they're Колоде aware они of us. знают о нас, and the miserable lives об we live, этих, о такой and our страдальческой stubbornness, жизни, которой мы живем, о нашем упрямстве, and our stubbornness to not go home. о нашем упрямстве, там, о том, что вот так мы не хотим возвращаться обратно домой. So many things can be understood from that simple Очень story. много можно понять из этого такой простой истории. Anything else? Any other Что-то questions? еще? Спасибо большое вам. Погрузили в те времена, когда мы еще не родились даже. Thank you very much. You put us very deep in that time. Huh? Thank you very much. You brought us deep to that time when we wasn't born, but for proper time. Thank you. You're calling me old? No, thank you for. Знаешь, что вы меня старым называете? Yes, it's before you were born. Да, это еще было So до вашего hard to рождения. understand that. Тяжело даже понять. И вы видите, как Манипур сейчас раскрывается, и планетарий. А в чем секрет успеха того, что вот расширяется все движение, и с одной хижиной сейчас уже вот, ну, какой-то основные вещи, в чем успех того, что раскрывается? And you see how expanding Mayapur and how you understand what is the secret of success of such a expansion. The secret to success in anything in Krishna consciousness is Секрет любого успеха в сознании Кришны dedication – преданность, and enthusiasm. то есть посвященность себя чему-то и энтузиазм. Prabhupada said enthusiasm is the key. Прабхупада говорил, что энтузиазм – это ключик. In the, maybe 2 or 3 days before Prabhupada left the planet, 2-3 дня до того, как Шрила Прабхупада ушел с планеты, he wanted to speak to Jayapataka Maharaj and me. он хотел со мной поговорить о Джапатаке с вами. So I was sitting on his bed Я сидела на next to его him, кровати and рядом с Jayapataka ним. was И sitting on the floor Джапатака on the сидел other side. на полу с другой стороны. And Prabhupada's concern was, are you all still enthusiastic to develop mind? Его переживанием было то, он спрашивал у нас, а вы до сих пор наполнены энтузиазмом развивать Майпур? His concern was for us Он о нас думал and for this project. и об этом проекте. So enthusiastic and dedicated to the order of Srila Prabhupada. То есть нужно быть энтузиастичным и преданным наказу Шрилы Прабхупады. That is the key to success И это ключ к успеху in во всем. ISKCON. В ИСКОН. Which brings me to another point. И это подводит меня к другому моменту. I've noticed over the years Я заметил с течением лет fewer and fewer devotees несколько преданных coming
to the morning program. Всего лишь приходит на утреннюю программу. Which includes Mangalarti Ну, это включает Мангаларти, and Darshana Radhamani Даршан, Радамадовы, and Guru Puja to Srila Prabhupada. Шаши Прабхупаде. Prabhupada emphasized again and again. Шрила Прабхупада Morning все program. время делал ударение на утренней программе. I remember one girl in Boston Я помню одна девушка в in Бостоне 1969. в 69 году, She was sickly. она болела, She's always sick, always something. знаете, все время что-то So she was sick. болезнь. Она болела. Prabhupada told her, yes, you're sick, but you get up, go to Mangalarti, and when that's finished, then you go back to bed. Прабхупада сказал, да, ты болеешь, но ты должна встать, ответь на Мангаларти и потом идти и лечь в кровать. But I see now, Но что сейчас я there's вижу, so many devotees сколько тут here преданных in Mayapur. в Майпуре. Where are they? Где они все? Where is everyone? Где они? I don't see a lot of Russian faces. And, Я немного их вижу на Мангаларте. nor do I see many of my god brothers or И goddesses. также я не вижу много своих духовных братьев и сестер, We have to follow the morning. но мы должны building this следовать temple. утренней программе. Мы строим этот храм. For proper worship of Panchatattva and Radha Madhava. Правильно поклоняться Панчтаттве, Рада Мадхаве. Are you all not going to come? А что, вы не собираетесь приходить? Because of, there's too many people. Потому что, столько много людей. Oh, it's too noisy. Слишком шумно. Oh, I can't chant because all these people Не могу pushing. тут воспевать, потому что все толкаются, ходят. Which is usually the excuse that everyone gives. Ну, обычно такое вот оправдание все высказывают. So the fault in that kind of thinking Но is, недостаток в таком мышлении, these are not ordinary people. это же не обычные люди приходят, These are devotees. это преданные. All Indians Все индусы are by nature по природе Pious своей and religious and благочестивые, devoted. религиозные и преданные. and Bengalis, А бенгальцы especially особенно, Lord Chaitanya appeared here. потому что Господь Чайтанья же явился And здесь. Prabhupada, by this temple, Шрила Прабхупада, has revived благодаря этому the храму, Krishna хочет consciousness оживить of осознание the Indian Кришны people. для индусов, And you know, возродить. because I've been trapped during Ras Purnima, I was trapped in the doorway, И на trying to get in the Пурниму temple, я and suddenly застрял I'm в дверях. trapped, В этой толпе, там я просто surrounded застрял. by, you Я know, был I don't know окружен. if you've noticed, Bengali women, they're not higher than my Вот такие armpit. бенгальские женщины, они мне Can't move подмышки. forward, can't move back, Ни can't move ни this вперед, ни way, назад, ни can't влево, so ни on. вправо. Дети там где-то But- ползают. Но, What are they all? ну что Where are they all? они? Куда они? Они все And their arms, куда подняли they want the blessings. Они хотят They're благословения, here они здесь for the пришли, Ashirbhavs. чтобы получить ашиват. And you turn them this way and В той сторону поворачивайтесь, oh, они yeah, руки yeah, тянут wherever they Куда? can get it. Чтобы они не могли достать, они тянут руки, они преданы. And it's like something out of the Chaitanya Charitamrita. Это как вот читание Чаритамрити. When the masses of the people heard Lord Chaitanya's at Advaita Prabhupada, Когда trampled Господь everything. читание было They're all devotees. тысячи людей приходили, все преданные. They're pushing. Они But толкаются, конечно. remember, the old lady climbed up on Lord Chaitanya and Женщина Jagannath Puri забралась temple. на плечи Right? Господа Читания Джаганнат Папури. So that's how we should see all И these. вот это то, как мы все на все это Because in the должны big смотреть. temple, Потому что в новом храме Shivaram Maharaj, Шивара Махарадж, the other day I had lunch with him. у меня He was был telling me, обед у at него. least 100,000 people a day are Он going to говорит, come. что, скорее When всего, the temple is 100 тысяч людей будет приходить каждый Does день, that когда mean этот you храм won't come? откроется. И что это значит? Вы не будете приходить? Does it? Это значит, да? And at least for Guru Ну, Puja. хотя бы на Гуру Пуджу. And Prabhupada said, И Шрила Прабхупада как-то there's сказал, only one deity что только одно божество.
Бог, in Mayapur, Radha Madhava. Рада Мадхава. You may have your own deities at home, that's all right, but they, Radha Madhava take prime position. Место занимают среди всех. He said, all of you gather Все in вы the должны temple приходить в храм, for the morning program. утреннюю программу. Then, when it's over, you go wherever you go and do Когда your она service. заканчивается, можете отправляться But you куда all угодно gather и first. делать служение, но все вы должны собираться. All right, anything else? Хорошо? Yes. Кришна, спасибо вам большое. Скажите, вот что такое вот зацепило у вас как Прабхупаде, что вы ему всю жизнь посвятили? Вот что было в самом начале, вот что... Thank you very much. Can you tell us what was that something special in Srila Prabhupada which touched you and for all life you dedicate yourself to his service? Well, for myself personally, Ну, лично для меня, I was always looking for some, because I was born in New York City and я родился в Нью-Йорке. was a bit of a party boy. Такой был Yeah. парень, который любит на вечеринки But ходить. I was always looking for that, like, perfect person. Но я всегда искал совершенную личность. Of course, for me, perfect person meant someone who was perfectly dressed. Но для меня, в первую очередь, совершенная личность – это That идеально kind of одетый красивый человек. Ну, какого плана искать? But when I first saw Prabhupada Когда я первый раз увидела Шрилу Прабхупаду at the little temple on La Cienega Boulevard in LA, Prabhupada is coming, Prabhupada is coming. в Лос-Анджелесе, So I had в joined the маленьком храме, temple и все говорили, the Прабхупада week есть. before, Я к храму присоединился только лишь за неделю. but I had not, Prabhupada was away, he had flown back, so this is the first time I'm getting to see him. Не было, и вот он прилетал обратно, и я первый раз его должен был увидеть. So everyone's outside on the sidewalk, and this Dayananda, the president of, he had a little Volkswagen Bug. И You know все the, были где-то там подготавливались, и у президента был такой Volkswagen, такой небольшая машина. pulls up to the curb, and of course all these Vishnu and Jana and И она, такой everyone's грузовичок, что ли, got был. outside. I can't see possibly. И The door многие, opens, просто он подогнал машину, и все большие люди, саньяси, Вишнуджан, свои другие подошли, окружили, я ничего не видел. suddenly, boom, Но неожиданно я увидел Шрилу Прабхупаду. there he is, Вот он стоит. and everyone's Все saying their кланяются. obeisances. And Prabhupada had this thing around his shoulders, which we, of course, I later found out is called the chadar. И у Прабхупады было вот это Well, it вот was like что-то a- на его плечах, позже я узнала, что это чадр. Prabhupada takes it. И Шрила Throws Прабхупада it взял around вот his так shoulder. ее, накинул себе на плечо таким движением. Ничего And себе! his head high, he Голова always всегда had вверх, он head держал high, голову вверх, and looking, смотрел. comes in, gives the Вышел, class, прошелся, дал the лекцию. first words, Первые слова такие. the Mughal Empire has fallen. Монгольская империя пала. The British Empire has fallen. Английская, британская империя тоже пала. Similarly, your American Empire will also fall, И также ваша американская империя тоже развалится. unless you become Krishna conscious. Если только вы не станете все сознающими Кришну. Then he got down. И тогда I would say you couldn't call it a Vyasasana. It was a нельзя назвать a тоже little ladder that Vyasasana. went up to a high seat. It was perched way up high on a little stage. Маленькая сцена, и там какое-то сооружение слишком высокое. It wasn't like a Это Vyasasana. не было вот так вот традиционной висасаны. Then he got down off the stage,
И он And спустился, in the main room, the temple room, which was not very big, и вошел but в there were правую these big руку. paintings. И там были Vishnu, картины Вишну, there was one of the Shringadev. Симхатева. Prabhupada, Vishnu John started chanting Hare Vishnu Krishna, John playing начал his mridanga. петь Харе Кришна, играть на And мриданге. Prabhupada went И to each Прабхупада пошел painting, к каждой картинке, right like that. It turned around 3 times. картине, и вот так вот And then he started dancing. We поворачивался all 3 jumping раза, up and down, так jumping. руки делал, и стал I прыгать. didn't know why I was jumping, but everyone, I don't know, Я не jumping. знаю почему, но все Then стали over прыгать. here there was a small Потом room он зашел, там была маленькая комната, set up like, like this. и вот так Prabhupada все. went in and we all crowded in. Прабхупада зашел, мы все тоже там And, столпились. I sat there, Я вот там прямо рядом. right Прямо рядом. as close as I could, Настолько близко, насколько я мог. in front of И прямо Prabhupada перед Шилой Прабхупадой Tamal Krishna сидел Тамал Кришна. and a young brahmachari named Еще один Gopal, Gopal something. какой-то Гопал. He's now dead, he died in an automobile crash. Он So уже I'm умер. sitting there watching this man, Я смотрел на него. thinking to myself, I've never seen anyone who looks like that. Я думал, Even here in не India, видел. you've been in India, Когда you кто-то ever see так, anyone who looks like даже в Индии, the вы picture? никогда не увидите, чтобы кто-то выглядел так, как Шила Прабхупада. Его No one. особенные черты, никто так No one. Maybe his sister, Может быть, Pishiva, его сестра. she resembled Она, Prabhupada. да, она даже представляла So then, Prabhupada takes this thing, which of course I know now as a lota. И Прабхупада тогда взял какую-то вещь, которую потом я узнала, называется лоша. I thought grass, I didn't know it was velvet, grass. Я думаю, And he из takes a drink. He железа. pours it, the water comes over. И он стал пить, и вода вот так вот лилась ему в рот. Я думаю, как это? I said, who drinks water like that? Кто так пьет воду? Who drinks water? Ну кто так пьет воду? I mean, well, you were raised, don't you drink water for the... Вы когда-нибудь так пили воду, вы вот выросли. You know, it's just Он так раз, right into his водичка, mouth, not a drop прямо was spilled. в рот, и никакой капли не пролилось. And then he's giving out prasad. И So потом he стал gives, раздавать просад. he gives Tamal Krishna Rasgula, Он дал Тамал Кришне Расагулу, and he gives Gopal a и Rasgula. Гопалу дал Расагулу. Gopal immediately eats his Гопал сразу Rasgula. же съел. But Tamal, he's Тамал keeping он his. держал ее. And I saw И я увидел. Gopal, he reaches over and he takes Tamal's Rasgula and he eats it. Гопал взял, протянулся и быстро And схватил у Prabhupada's just Тамала sitting Расагулу there. и съел. И Прабхупада тоже улетел. He's just sitting there, А Прабхупада просто сидел. so angry, he would get so И Тамал boom, like that, разгневался. Tamal would get fiery. Тамал очень быстро гневался, он просто огненный был. Prabhupada, Но Прабхупада, Gopal just stole my Rasgula. Расагулу только He was что. angry. Очень разгневался. And Prabhupada smiled and said, he said, transcendental theft. Трансцендентное воровство. So, what attracted me is what attracted everyone else. Что So меня we didn't привлекло, know это it. то, что и всех привлекло, что мы такого не знаем. What attracted us, Что I нас mean, привлекло. so many, every devotee will give you a different Ну, конечно, the каждый reason. преданный что-то такое разное расскажет с разных точек зрения. But the real reason is, Но настоящая причина, he's connected то, что Прабхупада был связан. to the supreme attractive. Он был связан с высшим привлекающим, с Кришной. That's what it was. Это то, что Though we привлекает. didn't know it, Но мы этого не знали. probably still don't really Это до сих пор до understand. конца мы это But не that's- понимаем. Но that's what it is. это то, It's a что purity. это чистота. It's a non-palpable something which made everyone attracted to him, Что-то even those who неощутимое, didn't become his devotees, что заставляет других привлечься к нему, даже среди его преданных. people on planes, or people who just in the course of,
даже не ученики, например, в самолете кто-то видел и так далее. Years later, devotees would have experiences. Oh yes, you're Swamiji. I met him on a plane. Geez, he was. И даже с годами преданные встречали людей, которые говорили, о, это ваш Свамиджи, я его встречал в самолете, они были So очень that's what it was. духовные. Purity Вот is чистота. the force. Чистота — это сила. Yeah. Anything else before I go? Yes, Mataji. Do you know where is Prabhupada deities, Radha Govinda now, small, which he got in childhood? They were stolen. They were on the Vishi Mahaprabhu. Они были у Пишима. And when she moved here, Когда она she сюда gave them to переехала, us, она отдала and их they were нам. on the И altar, они были на алтаре. and dacoits И вот эти вот attacked, разбойники, one night. которые напали на нас, and they stole those deities, because they thought everything was gold. они думали, что у нас They stole those deities, они этих and they маленьких stole божеств, Radharani. они украли Радхарани. And Radharani we found, Радхарани but украли. those deities we never. Но эти божества не нашли. So they dacoits. Вот эти маленькие. You know what a dacoit is? Знаете, да, что значит? Like the dacoits attacked Arjuna when he was escorting the. Ну, разбойники с большой дороги, которые также такой, эти разбойники напали на Арджуну, когда он жен Кришны хотел. So where those deities are, I presume they've gone back to home. Ну, где эти божества? Мы думаем, что они вернулись домой. But here's an interesting story about those deities. Еще есть интересная история, связанная с этими божествами. Grihasta couples take note. Грехастки должны как бы отметить себя. When Ishima got married, Когда Бишима вышла замуж, Prabhupada, of course, was a Grihasta. и Прабхупада тоже был грехасткой. So after the marriage, her husband became a bit of a rogue. После их свадьбы ее муж стал немножечко You know, just a. ну таким He didn't treat каким-то her nicely. нехорошим человеком, он нехорошо к ней относился, грубым. He wanted her to cook fish. Он хотел, чтобы она ему рыбу готовила. So she went to Prabhupada Она пришла к Прабхупаде, and said, whatever his name was, I have no idea. не знаю, как его звали. He's this, he's that, Она he's not сказала, treating me nicely, what should I do? ко мне не очень хорошо относится, что мне делать? Prabhupada said, remember the deities that we had. Прабхупада сказал, помните When we те were божества, children. которые у нас были, когда мы были She had детьми? them. У нее они She said, были. yes. He Она said, говорит, да. take them out of wherever they are and you start to worship them. Он говорит, ну достань их, где там они лежат. Which Начни she did. поклоняться. И она начала. And she never complained to her husband. She И just никогда не worship спорила the с мужем, deities не жаловалась daily. на него. Она каждый And день поклонялась eventually- этим божествам. И в конце концов her husband came to worship her. муж не стал ей поклоняться. By the strength of her purity Из-за and her ее devotion чистоты, преданности to her deities, этим божествам. he was transformed. Он изменился. The husband was Он transformed. изменился. The secret. So you watch out if your wife you're his wife, Вы женаты. starts to worship deities, that means you're in trouble. Так что если ваша жена начнет хорошенько поклоняться божествам, у вас будет проблемы. Anything else? Yeah, also second question about Mayapur Chandra. Do you know the story? This Mayapur Chandra deity? Yes. One of the things that Prabhupada wanted to do here Одно was то, что Прабхупада хотел здесь сделать for the devotees from the West для преданных to learn Запада, doll making. чтобы преданные научились, как делать вот этих кукол. Because Krishnagar and this area is famous for dolls.
you know, Потому что dioramos. Кришнанагар и вот и здешнее место известны артистами и скульпторами вот изготовления таких фигур. So Bharadraj and his wife Rukmini and a few, I think 2 other women, Srimati. Бхарадвадж, его жена How do you know the Srimati? Шримати. Выше дid the Panchtat, small Panchtat. Small, yeah. There. Yeah. Yes. Yeah, Шримати Мадриджи сделала вот эти Panchtat. Очень сложно. Before I began, funny story. I'll get back to this. Я But сейчас Srimati, вернусь. Вот Шримати. in New York, when I lived in New York, and Когда жил в you know, Нью-Йорке. of course you have a group of friends, Естественно, была группа друзей, and we used to go to a restaurant и мы ходили в ресторан, called Cedars of Lebanon. не знаю, как перевести, Cedar is a tree деревья, of Lebanon, Кедры Ливана, кедры Ливана. кедры Ливана. a Mid-Eastern, Это Среднего Востока, because they serve hummus and хумус там, all они kinds of, you know, делают, that meat, all kinds of vegetarian food. вегетарианские. Because we had all become vegetarians in 1967, before I went to and В 67-м мы все стали вегетарианцами. but we I hate to say this in front of him, but he Извините understands. перед We eat преподавателем. hummus and that Мы ели great хумус, bread, и такой вот like хлеб, pan, you know, nice как такие лепехи, bread, hot хороший bread, такой and all горячий. these things, И всё такое. and drink uso, which is a very strong Greek Lebanese wine. Такое, в общем, вино греческое. And our waitress was Srimati, but whatever her name was then. Да? So years later, 2 years later, Так ваша мать, до того, как она была вашей матерью, 2 года спустя, I walk into the La Cienega temple for a Sunday feast, и я пришел на воскресный пир, нас and they're sitting in a corner making dolls, puppets, hand puppets. и они Шримати. и сидели и делали таких куколок, как они, марионеток. И это была Шримати. I said, what are you doing Я here? говорила, ты-то что здесь делаешь? She said, no, what are you doing? Нет, ты что здесь делаешь? Amazing. Просто потрясаешь. Anyway, Так и иначе. so the first teacher, young guy, И первый учитель был такой молодой парень, Milan, Лан. he just died recently. Он недавно умер. He's made dioramas all Он делал over ISKCON, диорамы in India. всего исконно по So he was teaching Bharadraj and Srimati, И он учил Бхарадваджа и but he Шримати. made this deity И он сделал это божество. to show. Prabhupada said, put it on the altar. Well, it wasn't an altar; it was just a little И Прабхупада shed поставил up in the как front. бы на алтарь, но это не был алтарь, там такая была And сооружение там вот в Аджанкутине. so we had the Radha У нас Madhava, были Рада Мадхава, and Lord Chaitanya. маленький с алтаря, и вот этот Господь читали вместе. And sometime later, И через какое-то время Janani Bas was the pujari. Джанивас Прабху был I пуджари. noticed there were some Я cracks заметил, что там какая-то была трещинка у in the Господа ankles. на It was лодыжке, cracking. на ноге. Трещинка пошла. So I told И я Prabhupada, сказала Шиле Прабхупаде, Prabhupada, the ankles are cracking Прабхупада, on у Господа Lord там Chaitanya. Should we трещинка на put ноге. him in the Ganges? Что нам сделать? Because I Как didn't like опустить? cracks. I didn't like anything Я that не wasn't любил perfect. никакие трещины, ничего не любила, что несовершенство Me. показывало. Like when we were walking one day, Когда мы однажды шли, and Prabhupada stopped in front of the straw house, Прабхупада остановился напротив соломенного домика. and I said, Prabhupada, should we tear it down? I was eager to tear it down because we had this. И я сказала, Шила Прабхупада, ну что нам, снести его, потому что я хотела его снести. Я So говорю, you что know нам the снести straw его? house in the front. Знаете, So да? Prabhupada's вот, facing it. Прабхупада I смотрел said, на него. Prabhupada, can we Я tear говорю, it down? Прабхупада, что нам его снести? No. Он сказал, нет. Let them see. Пусть все видят. And he took his cane. И он взял свою палочку. This is what
they were, meaning us, И он сказал, вот то, and что, this, какие мы были, и вот это pointing right to where the temple is today, is what показывало they нам have храм, become. где сейчас. Вот что стало. So anyway, I told Prabhupada, should we put him in the Ну Ganges? что нам, опустить его на Гангу? Prabhupada said, don't put him in my room. Позвонит, отнеси ко мне в комнату. That was a long time, maybe 73. Это было в So he's 73. been here ever since. И вот он с того времени, That one inside. вот тот Господь, который Very beautiful. очень красивый просто. From what he made? From Gangamat? Clay. Да, из глины. I don't know if it's from the Ganges, but it's clay. Да, это глина. Не знаю, Ганги глина, глина. All right? Хорошо? That's it. Все, да? Или еще что-то? Last? Несколько историй задались по поводу нападения на Непал, и потом обсуждали с Прабхупадой, вообще историю, как Прабхупада комментировал. Вы прослушать, как это было? Нет, имеется в виду, просто долго, не знаю, это нормально. So, Prabhu curious about that story about dacoits. And did you discuss after with Srila Prabhupada what happened? It's to be expected. We're in the middle of nowhere. Ну, это типично. Мы были In the в middle of посредине the jungle or the джунглей, rice можно fields. сказать, рисовых полей просто. We're Westerners, Где so that equates at that time with these people wealth. А тогда And они the думали, deities, что oh, богатые. they must be gold. И они думали, что божества у них точно So, and we're золотые. wide open to attack. А мы были открыты к нападениям, как бы We were attacked a few защищены. times, На нас нападали несколько раз. which is why I brought Вот Lord Nrsimhadev. почему я привез Господа Нрисимхадева. We haven't been bothered since. Sorry? Since. До этого у нас его не было. Since Lord Nrsimhadev. С тех пор у нас не было беспокойства. You know, they come in the night. We had a little security, but У nothing. нас было какое-то охрана, но And это because ничто. everyone's barefoot, Потому что they все throw босиком glass and ходили, everything on the. они on the бросали floor, so you стекло couldn't, you know, на пол, и мы не your могли feet would be. передвигаться нормально, без обуви. Бхавананда Прабху уже в тюрьме сидел. They took you in jail? Oh, that was a no. That I don't. Not today. Ну, не сегодня. Maybe tomorrow. That's another story. Это уже другая история. That's a good story. Хорошая история. All right. Ладно. It's not a question, I just wanted to say thank you so much because 2 days ago I was in my room and I was watching the video Prabhupada Memories exactly with you and you were talking about Prabhupada and I thought I wish I could just hear it from you directly and here I am 2 days later sitting with you here in Prabhupada's room. Thank you so much. She has the secret enthusiasm. У нее секрет этот и есть энтузиазм. Where'd you get your accent from? А где? Откуда у вас? I don't know, I It's just an American accent. Yeah, Someone because- American taught you English. well, I'm a secretary to Mahatma Prabhu. Who? I'm a secretary to Mahatma Prabhu. Yes, maybe. Yeah, your My godbrother. godbrother. Yes, maybe that's where I Is got it. Mahatma here? No, he's coming in February. And where does he stay? Right now he stays. He lives in Alachua in Florida, but now he's traveling in the USA. Но сейчас путешествует по Америке. Yes, Mahatma. Maybe he taught me. Может, он же научил. By association. Yes. You become Americanized. Стали I американизированы. don't know if that's a good thing these days. Это в наши дни или нет. I'm so happy. Thank you Я so очень much. счастлива, спасибо большое. All right? Что, попросить завтра? Да, да. Завтра в то же время? Вы, может быть, что? If you come next day, What? can you continue? Can we I have just said that's it. No, you said another story, maybe you have more stories? Not now, not Should now. I knew when I said that. Tomorrow. Я знаю, что если я Maybe, расскажу- I can't guarantee, but maybe tomorrow morning, 10 o'clock. Может быть, Maybe. завтра утром в 10. Oh, no, I can't because
10 o'clock I have to Нет, talk не могу. to Нет, someone здесь about что-то там the есть. early days in Calcutta. Yeah. This is also here. Где? Yeah, but А можно ли нам туда? А вы can we come? maybe we'll do it here. Ну, а может мы здесь это сделаем? This is some guy with a tape recorder and then. Какой-то парень с микрофоном тоже хочет записать. So you all can go. Да, вы все можете here, не? Yeah, why not? Да, можем здесь это сделать. Inspiration. Сентен. Prabhupada's birthplace. Это Сентен.